Can you guys see my screen? Yeah? Okay. So I was talking on mute. Okay. I was like, what's happening? All right, go ahead. Okay. Good afternoon, Valor parents. We are going into our ruler anchor tool. So last week we talked about the charter, which is the family agreement, on how we want to feel at home and how we want others to feel. This one, we're going to be talking about the mood meter. So we'll get into that together shortly. Buenas tardes, padres. Mucho gusto estar con ustedes hoy. Vamos a hablar un poquito del el medidor del estado de ánimo. Obviamente hoy ya recorrimos los talleres pasados, un poquito de qué se trata el medidor de estado de ánimo, pero hoy vamos a hablar un poquito más en detalle acerca de eso. So as a review of our parent charter, the things we wanted to identify that we wanted to feel were valued, comfortable, safe, understood, and grateful. And we promised to hear others out, make sure to see the positive, and not be judgmental. Y una cosa que nos pusimos de acuerdo en la última junta fue de los normas que queremos seguir durante este tiempo, y la carta de padres fue querer sentirse valorado, cómodo, seguro, que la entendimos y agradecido. Y obviamente todos nosotros prometemos de escuchar a otros, asegurarse de ser positivo y no ser crítico. So this is what the mood meter would look like, and this is how the classroom start their day. So the teachers will put this up saying, you know, how are you feeling today? And they give students time to look at the quadrants, which we see on the left-hand side is energy when it goes higher up to low. And from left to right, it's pleasantness, like, so how are they feeling? I'll stop there, Mr. Tran, and then I'll keep going. So ese es el registro de bienvenida que usamos todos los días con sus hijos. Es el medidor del estado de ánimo. Como vemos aquí, estamos usando diferentes colores para saber exactamente cómo se sienten en ese momento. De para abajo para arriba se siente la energía, y de la izquierda a derecha es como se sienten orgullosos o bien estar en ese sentido. So this allows the kids and us, you know, to see how are we feeling today, and and usually the teachers will say, where do you want to plot yourself? Because they either put their name or some type of character that represents them. That's something that we can do later on as an activity. So right now we're going to do a check-in. So I'm going to be looking at the mood meter, and I am feeling yellow and specifically pleasant right now. So, como dijimos anteriormente, es algo que usamos en los salones con sus hijos. Normalmente el maestro le dice a los niños qué es lo que sienten en este momento. Ahorita Ms. Barbarian se siente en la área amarillo, y dice, what is your feeling again? Pleasant. Se siente pleasant, se siente pleasant. Yo ahorita estoy en el verde, que está ahorita sano y saludable. Ms. Chavez, how are you feeling? So I am feeling, let's go with motivated today. So that's also in the yellow quadrant. My energy is high and my pleasantness is towards the higher end as well. Ahorita Ms. Chávez se siente muy entusiasmada y está ahorita dedicada, y como dices que está sintiéndose en el color amarillo. So this is the family tip sheet that we will be linking on Parent Square for parents to take a look at it. This just goes over a little bit more in detail how the mood meter works for families. Esta es una hoja de consejo para la familia que vamos a poner en Parent Square para que ustedes sepan exactamente cómo pueden manipular un poquito más el mood meter que tienen ahí. So with the mood meter, it's a tool that we'll discuss more about what it is. Another thing with it is we're identifying a range of emotion words that can be plotted on the mood meter. As we see, there's many on it, and understand that emotions can influence our behavior, and that being aware of our emotions can help us make wiser decisions. So, repasando un poquito los objetivos del mood meter, es discutir que la herramienta del medidor del estado de ánimo es más sobre cómo se usa, identificar una variedad de palabras de emoción de que se puede trazar en el mood meter,
Comprender que las emociones pueden influir en nuestro comportamiento y que sea consistente de nuestras emociones pueden ayudar a tomar decisiones más sabias, más inteligentes. So what is the mood meter? This is a tool that helps us become more aware of how we and others are feeling. It allows us to pay attention to how our emotions can influence thoughts and behaviors. Then we can decide if we want to maintain or shift how we are feeling. So, ¿qué es el mood meter? El medidor del estado de ánimo es una herramienta que nos ayuda a ser más conscientes de cómo lo sentimos nosotros y los demás. Esto nos permite prestar atención a cómo las emociones pueden influir en los pensamientos y los comportamientos. Entonces podemos decidir si queremos mantener o cambiar cómo nos sentimos. So we kind of already did this, you know, how are you feeling today? So again, it's just another picture of what it really looks like and how there are so many different feeling words. Another thing that's really helpful with this is when the students are plotting themselves, the teacher knows how every student is feeling. And then moving forward from there, if there are students in the blue or in the red when they're not feeling very pleasant, this allows the teacher to know who they can check in with. And then that again allows the student to express how they're feeling. And if they need extra support, that also allows the teacher to connect with myself or Ms. Chavez to make sure that we're there for the students as well. So it's a really good tool of communication. El medidor del estado de ánimo, obviamente, como acabamos de repasarlo, se ve un poquito como lo vimos. Aquí nosotros determinamos como maestros exactamente cómo se sienten sus hijos en ese momento. Si acaso miramos que sus hijos están con energía baja, que están en el estado azul, los maestros pueden tomar tiempo para poder apoyarlos un poquito más en la clase, para poder subir esa energía y que se enfoquen un poquito más en las clases. Si acaso miramos que ellos tienen mucha energía, entonces tenemos actividades que podemos hacer con ellos para poder ponerlos en un modo que estén al nivel de todos los demás para que puedan seguir echándole ganas en las clases. So everyone experiences range of emotions, teachers, parents, children, and all these emotions come and they go, and they're all okay. We can be all over the mood meter on a typical day. And emotions are signals or cues that provide us with important information that we can learn from and use to better connect with one another. During emotionally charged situations, especially with children, it's important to check in with ourselves before having a conversation with them. When we pay attention to how we feel and understand and develop strategies for managing our emotions, we can make wiser, better choices, and our children begin to learn how to manage their emotions. Un poquito de la discusión que vamos a tener aquí es de todos los experimentos, una variedad de emociones, maestros, padres, niños por igual, vienen también hacen tantos y están bien. Podemos estar en el modo de mood meter en cualquier típico color durante todo el día. Solo podemos sentir diferentes maneras durante todo el día. Las emociones son señales o pistas que nos brindan información importante de la que podemos aprender y utilizar para contactarnos mejor con unos u otros, tener mejor conversaciones positivas. Durante situaciones de carga emocional, especialmente con los niños, es muy importante que nos comuniquemos con nosotros mismos antes de comenzar con ellos, para bajar humos, para poder tener nosotros sentimientos ya listos y saber exactamente cómo lo sentimos para poder platicar con otra persona en ese entonces. Cuando prestamos atención a cómo nos sentimos y entendemos y desarrollamos estrategias para manejar nuestras emociones, podemos tomar mejor decisiones más sabias y nuestros hijos comienzan a aprender a manejar sus emociones también. So we're going to kind of go into the quadrants and kind of discuss a little more of where you can plot yourself from the red, the yellow, the blue, or the green. Red, if you're feeling irritated, angry, afraid, anxious, or stressed or frustrated, this is the quadrant you would pick. If you want to, now is a good time to write a persuasive argument or advocate for something you believe in. Being a little in the red helps us get things done or rise to a challenge. So some students might feel in the red when something is being difficult for them or if they've had an issue with a friend. I'm gonna pause there. So ahorita vamos a hablar de la sección roja, de cómo se siente irritado, frustrado, enojado, estresado. Está uno
ansioso. Entonces, en esto nosotros le damos una oportunidad a los niños que rayen un poquito, un narrativo exactamente de cómo se sienten. Nosotros muchas veces los vamos a atender de que tienen problemas con sus amigos o tienen problemas en la clase o están frustrados con un tema que tenemos hablando en la clase. Entonces, les damos una oportunidad que pueden escribir lo que están sintiendo para moverse del rojo a otro color. So again, like Ms. Chavez said, we can be here for a moment, but it doesn't mean that our entire day is going to feel red because we're not angry all day or upset or stressed all day. Something might happen where if you want to move out of the red, you know, you can go for a walk or exercise or take a few slow, deep breaths to clear your head and calm your body. Using self-talk. This is part of my day, but it does not define my day. If someone else is involved in a situation, that puts you in the red. Take a moment to think about their feelings and their perspective too. Como comentó Ms. Chávez, obviamente nuestros sentimientos están en diferentes colores durante todo el día, pero si estamos en rojo podemos hacer cosas para poder motivarnos a nosotros mismos como estudiantes para poder movernos a otro color. Por ejemplo, hacer una caminata solos, platicarse solos, diciéndose a uno mismo, ¿sabes qué? Tuve un problema hoy, pero sabes que lo voy a arreglar para poder tener un mejor día al final. Entonces son cosas diferentes que pueden hacer los estudiantes en ese momento para poder cambiar el sentido de que se sienten en ese momento para poder moverse a diferente color. So blue is the upper left quadrant of the mood meter. And this is if you're feeling discouraged, sad, lonely, disappointed, bored, or depressed. And it's a good time to work on detailed-oriented projects like singing or dancing, talking to a friend, having a snack. Those are strategies that you can use when you're in the blue to help you move out of the blue more towards the green and the yellow. Entonces, la sección azul, eso no se siente, se siente triste, se siente aburrido, se siente solo, se siente deprimido. Entonces, estos son diferentes detalles de emociones que uno puede saber en ese momento y obviamente tener la oportunidad de poder cambiar ese sentido de emoción para moverse a un color positivo. Sorry, unmute. If you're feeling yellow, you're feeling happy, productive, excited, energetic, motivated, or focused. Now is a good time to start a new project, have a brainstorming or problem solving session with your team. Yellow is a good place for you to be checking things off your to-do list. If you want to move out of the yellow, try turning one of your meetings into a walking meeting, take some slow breaths, listen to some calm music, or move to a workspace where you can be alone if possible. Entonces, en la hilera amarillo, aquí uno se siente feliz, entusiasmado, con mucha energía, motivado, enfocado. Entonces, aquí es un buen momento donde ustedes pueden trabajar en un proyecto con diferentes personas para poder tener problemas resolvados y así mover adelante con una etapa positiva. Entonces, lo que puede hacer aquí es poder escuchar música lenta, puede ser una actividad que les gusta, puede usar música para poder entusiasmar a otras personas, tomar un auxilio uno mismo para poder relajarse el sistema. Entonces, en esta hilera amarilla hay diferentes cosas que puede hacer uno para quedarse en ese instante y seguir positivo. And then this is the final quadrant, which is the green. This is if you're feeling cooperative, calm, peaceful, safe, relaxed, and content. It's a good place to be in for concentration and productivity. It's also a great place for collaborating, giving feedback, and for self-reflection. Sometimes if you want to move out of the green to be a little bit higher energy, you can listen to upbeat music, standing up, getting some blood flowing, taking a walk to boost your energy and to get some fresh air. Entonces, en la hilera verde tenemos aquí donde está uno cooperativo, está sano, está calmado, está relajado, está contenido, está todo positivo. Entonces, en esto lo que puede ser una persona para seguir adelante es escuchar música favorita, hacer una actividad como anteriormente hicimos que les gusta, poder caminar, hacer una reflexión en sí mismo para saber exactamente qué es lo que hice para sentirme en este momento bueno, para seguir ese sentimiento adelante. Entonces, hay muchas cosas que se puede hacer para seguir adelante en la hilera positiva que es la verde. So thank you. Go ahead. So thank you for joining us. I am going to go ahead and stop the recording if there's any questions from the parents.